Bienvenue. Welcome back to French class. Today we're learning how to dine at French restaurants like a true French person. By the end of this lesson, you'll be able to make reservations, order food and drinks, ask questions, and handle the bill, all with perfect French restaurant etiquette. This is cultural French at its finest. Why is restaurant French so important? Because dining is a huge part of French culture. French people take meals very seriously, and there are specific phrases and customs you must know. Using them shows respect for French culture and makes your dining experience amazing. Without them, you might seem rude or confuse the waiters. Now, I know French restaurant customs seem complicated. So many rules. What do you say to the waiter? How do you order politely? Don't worry. I'm teaching you the exact phrases French restaurants expect, plus the cultural customs that make you blend in. By the end, you'll dine in France with confidence and cultural awareness. Ready? Allons-y. Let's go. All right, let's start with making a reservation. I would like to make a reservation. Je voudrais faire une réservation. Je voudrais faire une réservation. Or, je voudrais réserver une table. For how many people? Pour combien de personnes? Pour combien de personnes? For two people. Pour deux personnes. Pour deux personnes. For what time? Pour quelle heure? Pour quelle heure? For 8 o'clock. Pour 20 heures. Pour 20 heures. French uses 24-hour time in formal settings. When you arrive, always greet. Good evening. Bonsoir. Bonsoir. I have a reservation. J'ai une réservation. J'ai une réservation. Under what name? À quel nom? À quel nom? Under the name Dupont. Au nom de Dupont. Au nom de Dupont. Follow me, please. Suivez-moi, s'il vous plaît. Suivez-moi. The menu, please. La carte, s'il vous plaît. La carte, s'il vous plaît. Le menu, s'il vous plaît. Are you ready to order? Vous êtes prêt à commander? Vous êtes prêt à commander? What do you recommend? Qu'est-ce que vous recommandez? Qu'est-ce que vous recommandez? What's the specialty of the house? Quelle est la spécialité de la maison? Quelle est la spécialité de la maison? For starters, comme entrée. Comme entrée. I'll have the soup. Je prends la soupe. Je prends la soupe. Or, je vais prendre la soupe. For the main course. Comme plat principal. Comme plat principal. I'll have the chicken. Je prends le poulet. Je prends le poulet. How would you like it cooked? For steak. Quelle cuisson? Quelle cuisson? Rare, medium, well done. Saignant, à point, bien cuit. Saignant, à point, bien cuit. What would you like to drink? Qu'est-ce que vous voulez boire? Qu'est-ce que vous voulez boire? I'll have water, please. Je vais prendre de l'eau, s'il vous plaît. Je vais prendre de l'eau, s'il vous plaît. Tap water or bottled water. Une carafe d'eau ou de l'eau en bouteille. Une carafe d'eau ou de l'eau en bouteille. A glass of red wine. Un verre de vin rouge. Un verre de vin rouge. A bottle of white wine.
Une bouteille de vin blanc. Une bouteille de vin blanc. Special requests and dietary needs. I'm vegetarian. Je suis végétarien. Je suis végétarien. Or végétarienne for female. I'm allergic to nuts. Je suis allergique aux noix. Je suis allergique aux noix. Without onions, please. Sans oignons, s'il vous plaît. Sans oignons, s'il vous plaît. Is this dish spicy? Ce plat est épicé? Enjoy your meal. The waiter says this. Bon appétit. Bon appétit. You respond, thank you, you too. Merci, vous aussi. Merci, vous aussi. Is everything okay? Tout va bien? Tout va bien? Yes, it's delicious. Oui, c'est délicieux. Oui, c'est délicieux. Can I have more bread, please? Je peux avoir plus de pain, s'il vous plaît? Je peux avoir plus de pain, s'il vous plaît? Bread is free in French restaurants. Now dessert. Would you like dessert? Vous voulez un dessert? Vous voulez un dessert? What desserts do you have? Quel dessert avez-vous? Quel dessert avez-vous? I'll have the chocolate mousse. Je prends la mousse au chocolat. Je prends la mousse au chocolat. Coffee, tea? Café, thé? Café, thé? Un espresso, please. Un café, s'il vous plaît. Un café, s'il vous plaît. The bill, please. Essential phrase. Addition, s'il vous plaît. L'addition, s'il vous plaît. Can we have the bill? On peut avoir l'addition? On peut avoir l'addition? Is service included? Le service est compris? Le service est compris? In France, service is usually included. Tip is not required, but appreciated. Can I pay by card? Je peux payer par carte? Je peux payer par carte? Together or separate, they might ask. Ensemble ou séparé? Ensemble ou séparé? Together, please. Ensemble, s'il vous plaît. Ensemble, s'il vous plaît. Common mistake alert. Students say je veux instead of je voudrais or je prends. In restaurants, je veux sounds rude. Always use je voudrais, I would like, or je prends, I'll take. Much more polite. Another mistake, not saying bonjour when you arrive. In France, you must greet, and use vous, never tu, with waiters. All right, let's recap everything. Today you learned complete French restaurant phrases. Making reservations. Je voudrais faire une réservation. Pour 2 personnes, pour 20 heures. Always greet. Bonsoir. J'ai une réservation. Ordering food. La carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous recommandez? Comme entrée, comme plat principal, je prends. Drinks. Qu'est-ce que vous voulez boire? Un verre de vin. Special requests. Je suis végétarien. Sans oignon. During the meal. Bon appétit. C'est délicieux. Getting the bill. L'addition, s'il vous plaît. Je peux payer par carte. Look at what you can do now. You can dine at any French restaurant with perfect etiquette. You know the cultural rules. Greet first, use vous, say je voudrais. You can order confidently and enjoy the French dining experience. French waiters will be impressed. Your homework. Imagine dining at a French restaurant. Practice the complete interaction from reservation to bill. Say it out loud. Then write your ideal French meal. Entrée, plat principal,
dessert. Comment your menu in French below. Next class, we're continuing A1 with more essential phrases. Subscribe so you don't miss it. Excellent work. Bon appétit.